turn off my phone. Good evening, everyone. Thank you so much for joining us this evening. Buenas tardes a todos esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. This evening, we are going to talk about the bilingual multicultural educational program that we will be offering at eCADEMY K8. Esta tarde vamos a estar hablando del programa bilingüe multicultural que vamos a estar ofreciendo en la escuela eCADEMY K al 8, que viene siendo Kinder al 8. We will start by introducing ourselves, and then we will move into a PowerPoint presentation that we have created for you all. Primeramente nos vamos a introducir, luego les vamos a enseñar una presentación que les tenemos aquí en la pantalla. My name is Michelle Mansfield, and I am one of the assistant principals at eCADEMY K8. Michelle Mansfield viene siendo la subdirectora, una de las subdirectoras de la escuela eCADEMY K8. My name is Leslie Miles, and I am the English Language Development Coordinator at the eCADEMY K8. Leslie Miles viene siendo la que desarrolla el modelo o el modelaje de inglés en la escuela eCADEMY K. And my name is Vincent Montoya. I am one of the Deans of Students at eCADEMY K8. Vincent Montoya viene siendo uno de los encargados de los estudiantes de la escuela eCADEMY K, y yo soy la intérprete María Ávila. Perfect. Cultural benefits. Bilingual children are more adaptable to new environments, meeting new people, and stepping out of their comfort zone. Los beneficios culturales es que los alumnos bilingües se adaptan con más facilidad al ambiente, con gente nueva, y en hacer cosas diferentes y salir de su zona cómoda. And lastly, additional language benefits. Once a child learns a second language, it makes it easier for them to pick up additional languages. Los otros beneficios de saber otro idioma es que los alumnos que ya saben un segundo idioma, va a ser mucho más fácil para ellos aprender un tercer, cuarto y muchos más idiomas. So, what our program would look like is, we talked about the goals already. What the program would look like is we would have 1 hour of language arts in the home heritage language, and which in this case would be Spanish. Bueno, mire, la descripción de este programa es que ya hablaron de los metas, y entonces el primer periodo sería 1 hora en el idioma, dándole enseñanza en el arte del lenguaje del idioma natal. And then they would have another hour of English language development for the English language learners. Y entonces tendrán en el segundo periodo pues otra hora donde les van a enseñar el segundo idioma de inglés. So the heritage language model is designed to support and revitalize a student's native language and culture through oral and or written language instruction. La herencia del lenguaje es diseñado para apoyar y revivir el lenguaje nativo de los alumnos y la cultura, al hablar y al escribirlo. So in this model, we provide language instruction in the home or heritage language. En ese modelo les van a dar la enseñanza en su idioma. Students may be fluent in the home language. Pueda que los alumnos sean fluyentes con su idioma natal. Or students may have lost the language through generational changes. O pueda que hayan olvidado el idioma natal en la generación como se va desarrollando. The goal is to stop home language loss and recover native proficiency in the language. La meta es recuperar la herencia del lenguaje natal. So what would this look like at the eCADEMY K8? Entonces vamos a ver cómo van a enseñarlo aquí en la escuela de eCADEMY K8.
So students would be placed in an English language development grade level class with Spanish language arts. A los alumnos los van a poner en el arte lenguaje de español para desarrollar el idioma de inglés. So for Spanish language arts, before we get to that piece, I just wanted to let you all know that we will also post this PowerPoint to our website. Antes de proceder, quiere informarle a Michelle Mansfield que van a poner todo esta documentación que están enseñando aquí en la pantalla, lo van a poner también en la red cibernética. So for Spanish language arts, we will offer 60 minutes of synchronous instruction daily. Students may be fluent in Spanish or they may have limited proficiency, but the goal is to halt home language loss and ultimately recover or newly develop native proficient in the language. La meta con esto es que en los 60 minutos sincrónicos de instrucción diarios en la instrucción del lenguaje de español, los alumnos sean fluyentes en el idioma de español para que no estén limitados en la proficiencia del español. Listening, speaking, reading, and writing skills must be formed and define a component of the program, and many aspects of the home culture of the heritage language is included. El escuchar, el hablar, el escribir y el leerlo es una capacidad que forma el componente definido del programa y muchos aspectos de la cultura de la casa o natal en la herencia del lenguaje del alumno. English language development, in addition to the 60 minutes of Spanish language arts. Van a agregarle el desarrollo de inglés como otro idioma. Y eso es aparte de los 60 minutos sincrónicos de instrucción del idioma de inglés. Students will also receive 60 minutes of synchronous instruction by highly qualified licensed personnel who are endorsed in teaching English language development. También le van a agregar 60 minutos sincrónicos de instrucción de un personal licenciado para que pueda enseñar el idioma en el desarrollo de inglés. The English language development approach provides direct and explicit instruction in the use of the language. ELD is designated to further develop listening, reading, speaking, and writing skills to achieve English language proficiency by addressing the social, instructional, and academic language the students need to engage with peers, educators, and curriculum in the school. El desarrollo del lenguaje de inglés es una manera directa y explícita de instrucción para que aprendan el lenguaje. El desarrollo de inglés está diseñado para desarrollar el escuchar, el leer, el hablar y el escribir para llegar a un rendimiento del lenguaje y su proficiencia. Al estar socialmente en la instrucción y académicamente en el lenguaje, para que los estudiantes puedan interactuar con los compañeros de la escuela, educadores y también utilizar el currículo de la escuela. What we need from parents. First of all, we need a commitment to the program. Lo que necesitamos de los padres antes que nada es el compromiso a este programa. All parents of students in our program will receive an annual notification that your student is enrolled in our BMEP. Todos los padres de este programa van a recibir una notificación anual que los alumnos están inscritos en el BMEP. Very important. We need volunteers for our parent advisory committee, and there is a monthly meeting. Es muy importante que el comité de consejería de los padres tengan su junta cada mes. Parents may contribute to the development, implementation, and evaluation of our school's program. These meetings give you the opportunity to give us feedback and input on our program.
Los padres podrán contribuir y desarrollar la implementación y la evaluación del programa de la escuela. Estas juntas les van a dar la oportunidad para que ustedes den información de cómo les gusta este programa. Things to consider. Research suggests that bilingual children function intellectually at a higher level than children who speak, read, and write in one language. Las investigaciones sugieren que los niños bilingües funcionan con una intelectualidad más avanzada que los niños que hablan un solo idioma, que leen un solo idioma y que hablan un solo idioma. Although children in a bilingual multicultural language program may score lower on standardized tests in the early grades, research shows that they score higher than peers learning in one language by their high school years. For this reason, bilingual language education requires a long-term commitment from students and their families. Aún los programas de lenguaje multicultural bilingüe nos enseña que las puntuaciones y las calificaciones estandarizadas en los exámenes están a un nivel más bajo en los alumnos que están aprendiendo dos idiomas, pero para cuando ya llegan a la preparatoria, entonces las puntuaciones y calificaciones son más avanzadas. Por esta razón, la educación del programa bilingüe requiere un compromiso de largo plazo de los alumnos, tanto como de los familiares. One additional state-mandated assessment annually, it is called the STAMP. This is required for all students participating in the Bilingual Multicultural Education Program, or BMEP. This is a Spanish proficiency assessment and is administered once a year to measure growth in Spanish. The assessment results do not impact student placement and is not used to evaluate students. The information gathered from the assessment helps drive programming and instruction only. Una evaluación anual que está mandada por el Estado, en adición, se titula The Stamp, la estampa. Esto es un requisito donde los alumnos que participan en el programa educacional multicultural bilingüe, este es en español, es una evaluación proficiencia del español y se le administra cada año para ver cómo van avanzando en el idioma de español. La evaluación y sus resultados impactan en el programa que van a poner al alumno pero no se utiliza para hacerle la evaluación al alumno. Dice que el informe que agarran ellos de esta evaluación les ayuda en el programa y en la instrucción, y solamente en eso. And Vincent, do we have any questions that were submitted? Vicente, ¿tenemos preguntas que nos hayan hecho? Yes, yes, we do. Sorry, it took a little while. I wanted to make sure my mic was completely off. We have one question from Rachel. Rachel nos tiene una pregunta. Dice que sí hay preguntas. Is this program following the dual language model, all subjects taught in both English and second language? La pregunta es que si este programa es como el programa dual donde todos enseñan en el inglés y en el español. And so I will defer to Leslie for this question, and she can explain a little bit about the heritage model and how the heritage model works. Leslie nos va a dar una explicación de cómo trabaja la herencia de este modelo, el modelo de esta herencia. Leslie, you're muted. And while she's looking at that, so there are different types of bilingual programs under the BMEP, and we are utilizing the heritage model, and she just unmuted, so just on it. So we would have 1 hour a day in Spanish to start. Our goal is in the future to add a second content area
at the higher grade levels when the students have completed the heritage model. So we'll start with 1 hour a day in Spanish. With the addition of the 60 minutes or 1 hour in receiving ELD services as well. Correct. So not like the dual language full program where it's full immersion, but we are slowly moving into it. Bueno, entonces dice que hay diferentes tipos de modelos y de la herencia que quieren enseñar ahí en eCADEMY K. Leslie nos explica que 1 hora al día nos van a enseñar el español ahí en esa escuela de eCADEMY K. Y luego entonces una segunda hora en el área de inglés. Y dice que esto empezará primero así, después van a ir aumentándole según cómo vayan avanzando en su nivel. Michelle Mansfield nos agregó que esto será en adición a los 60 minutos que les van a dar de servicios en el inglés como un segundo idioma. The second part to that question was, are students that use speech and language services prevented from participating in this program? La siguiente pregunta es que si los alumnos que reciben servicios del habla y lenguaje van a poder estar en este programa. All students are welcome in the program. Leslie nos dice que todos los alumnos están bienvenidos a este programa. That was the only question we had. Eso era todo. Okay. So with that, oh, go ahead. I was just going to say, those who are interested, again, like I said, we will put the presentation on the website. Los que están interesados, por favor, aquí tienen la información en la red cibernética. We will also have a form to fill out. Tendrán una registración que necesitan llenar. And that will also be on the website. Y también va a estar en la red cibernética para que se puedan inscribir. Or you could reach out to Leslie or myself, and she put our contact information up. Y aquí está la información de Leslie y de Michelle, y pueden también comunicarse con ellas. And we had one additional question, if there is a fee. También preguntan si hay costos. No, there are no fees. No, no cuesta nada. Awesome. So in the absence of additional questions, I wanted to let everyone know that, we have another question about ages. So for the 2021-2022 school year, we will offer the program in kindergarten and first. Entonces, en el año 2020 al 2021 se le va a ofrecer este programa de kinder al primer año. We hope to offer the program and steadily grow as the years go on. Y esperan que el programa siga creciendo y van a ofrecer más. And if we want to, well, I can just say our website, or if we want to post it. Yeah, just eCADEMYK8.aps.edu. So again, that's eCADEMYK8.aps.edu. También si quieren buscar esta información o más información acerca de eCADEMY, pueden entrar a la red cibernética y escribir allí eCADEMY k8.aps.edu. So with that, we'll have a page dedicated to this program with a link to both this video and the presentations, both in English and Spanish. Entonces tendrán un video acerca de esa información en español y en inglés.
And I want to thank all the families that joined us this evening and your patience with us through some technical difficulties. We hope you found it helpful. And if you have any questions at all, please don't hesitate to reach out. Le agradecen a todas las familias que se conectaron en esta tarde. Se disculpan por los problemas que tuvieron de la tecnología, pero gracias por estar aquí en esta tarde y pasen buenas tardes. With that, have a good evening and we'll see you next time. Y hasta la próxima. It always takes a moment to stop the stream.